Good morning, students. In this class, we will discuss the third chapter. In the third chapter, we have three topics. One is photoelectric effect, optical fiber, and the laser. So here, I am going to explain the photoelectric effect. So what is meant by photoelectric effect? So this figure will give some information that there is a light incident on the surface. So this blue color surface indicates a metal. So light is incident on the metal, then there is emission of some particles. That particles are called electrons. So akkada electrons anevi emit avutunnayi. When the light incident on the metallic surface, electrons emits. So this is the photoelectric effect. So here దీని గురించి ఇంకొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం. సో చూడండి, ముందుగా లైట్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ మెటల్. వెన్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ మెటల్, metals are like zinc, magnesium, lithium, sodium and potassium. So when light incident on these type of metals, what happens? That metal will emits electrons. So this is called photoelectric effect or photoelectric emission. సో ఇక్కడ యూస్ చేసిన మెటల్ని ఏమంటామంటే ఫోటో మెటల్ అంటాం. సో జనరల్గా ఈ కాన్సెప్ట్ని ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం చూడండి, జనరల్గా ఇన్ టీవీ అండ్ ఇన్ కెమెరా. సో ఇక్కడ ఎందుకని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవుతున్నాయి అనేది చూస్తున్నట్లయితే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద మెటాలిక్ సబ్స్టెన్స్, జనరలీ ఇట్ ఈస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ యాటమ్స్. సో యాటమ్స్లో ఏముంటాయి? So there is a nucleus. In the nucleus there are protons and neutrons, and around the nucleus electrons revolving around the nucleus. So these electrons are bounded to the atom. So electrons are tightly bonded and they are not escape easily. అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం యాటమ్స్ నుంచి వేరు చేయడం అనేది అంత ఈజీగా పాసిబుల్ కాదు. మరి ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? మనం జనరల్గా ఇందాక చెప్పుకుంది ఏంటి? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్లో వెన్ ద లైట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ యాక్చువల్గా దే ఆర్ బౌండెడ్ టు ద సిస్టమ్, బట్ హియర్ వై ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎమిటింగ్? వై? బికాస్ వెన్ సమ్ ఎనర్జీ ఈజ్ required for these electrons or bounded electrons, they can easily escape from matter. So if the electrons have this required or suitable energy to escape from the atom, then they can easily escape from the atom. So which energy? That energy is called light. So here light of suitable frequency or sufficient energy is incident on the matter or the metal. So that energy is absorbed by the electrons. Electrons absorbs these light energy and comes out. So initially they are bounded, but when light incident on the metallic surface, electrons absorb these energy and comes out of the atom. So these emitted electrons are called photoelectrons, and it can constitute some current also called as photocurrent. So ఆ emitted electrons తో కొంత కరెంట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆ కరెంట్ని మనం ఫోటో కరెంట్ అని అంటున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ photoelectric effect. So here this figure will give the more information. So చూడండి, లైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది on the metallic surface. So this is the metallic surface.
So it consists of so many electrons here. Then what happens? These electrons absorbs the radiation and emitted from the surface. These are the ejected electrons or emitted electrons. See? So here this is the nucleus. So nucleus lo manam chustunnam protons and red color lo protons unnai and yellow color these are the neutrons and electrons are revolving around the nucleus. This is the bounded system. So see, when the photon emitted, photons means light anamata. So light incident on the surface, then this electrons absorbs the radiation and emitted. So this is the free electron. So ఇవన్నీ కూడా bounded electrons and ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఏంటంటే this is the emitted electron or free electron. This electron is free to move around the atom and this can constitute current also. సో మనం డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఎలా చెప్పుకుంటాం చూడండి, వెన్ లైట్ ఆఫ్ సూటబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ incident on the metallic surface, the electrons are emitted from the surface called as photoelectric effect. So next వచ్చేసి ఐన్స్టీన్ photoelectric equation చూద్దాం. సో ఐన్స్టీన్ photoelectric equation అనేది ఏంటినది చూద్దాం. సో in 1905 Einstein explained the photoelectric effect on the basis of Max Planck quantum theory of radiation. So photoelectric effect ni Einstein 1905 lo introduce cheyadam jarigindi and he explained this photoelectric effect on the basis of Max Planck's quantum theory of radiation. So general ga light anedi entante electromagnetic radiation. Light ante electromagnetic radiation and it consists of photons. Light lo emuntai photons untai. So vaatni manam quanta ani kuda antam. So light consists of photons or quanta. అంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ లైట్ అని మనం తీసుకుంటే అకార్డింగ్ టు మ్యాక్స్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ ఎనర్జీ ఆఫ్ లైట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఆర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ క్వాంటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మ్యూ. What is h here? H is Planck's constant, mu is the frequency of the incident light. So when that light is incident on the metal, so this h mu energy completely absorbed by the electrons of the metal. Electrons metal lo unna electrons ee incident energy ni is equal to h mu energy ni complete ga absorb చేసుకుంటాయి. సో అండ్ ఈ ఎనర్జీ అనేది ఆ ఎలక్ట్రాన్కి రెండు రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ టూ వేస్. వన్ పార్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎజెక్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద మెటల్. కొంత పార్ట్ అనేది సపోజ్ మనం 50 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇచ్చామనుకోండి, 50 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీ ఈ సప్లై టు ద మెటల్, దెన్ 50 electron volts, suppose 20 electron volts is used to eject the electron from the system. అంటే బౌండెడ్ సిస్టంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ని ఆ బాండ్ బ్రేక్ చేసి బయటికి వచ్చేలా అంటే ఇట్ ఈస్ ఎజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దట్ బౌండెడ్ సిస్టమ్. ద వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎజెక్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద మెటాలిక్ సిస్టమ్. సో దాన్ని మనము వర్క్ ఫంక్షన్గా తీసుకోవచ్చు. దట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు ఎజెక్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద మెటాలిక్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్క్ ఫంక్షన్. అండ్ రిమైనింగ్ ఎనర్జీ అనేది ఆ ఎజెక్టెడ్ ఎలక్ట్రాన్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీగా స్టోర్ అవుతుంది. అంటే 50 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో 20 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ బాండ్ని బ్రేక్ చేయడానికి యూజ్ అయితే రిమైనింగ్ 30 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనేది ఆ ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీగా స్టోర్ అవుతుంది. అంటే 50 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 + 30.
వాట్ ఈస్ 50 హియర్? ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ, అంటే ఇది హెచ్ మ్యూలో 1 పార్ట్ అనేది వర్క్ ఫంక్షన్, రిమైనింగ్ అనేది కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో అదే రాసాం మనం ఇక్కడ. E ఈజ్ ఈక్వల్ టు సప్లైడ్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ, ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో హెచ్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు W ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మీన్స్ half mv². Here m is the mass of the electron and v is the velocity of the electron. So next వచ్చేసి at what frequency the photoelectric effect starts. సపోజ్ మనం డెఫినేషన్లో నేను చెప్పుకున్నాం లైట్ ఆఫ్ సూటబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ సఫిషియంట్ ఎనర్జీ, లైట్ ఆఫ్ సఫిషియంట్ ఎనర్జీ. సపోజ్ నేను 20 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కన్నా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా 50లో 20 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఈజ్ ద వర్క్ ఫంక్షన్ అండ్ రిమైనింగ్ 30 ఈజ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సపోజ్ నేను 19 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్సే ఎనర్జీ ఇచ్చాను అనుకోండి. 19 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఎనర్జీ ఇస్తే ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్? ఇట్ ఈస్, the answer is no. Why? Because minimum 20 electron volts is required to eject the electron. మన కైనెటిక్ ఎనర్జీ పక్కన పెడితే 20 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ బాండ్ని బ్రేక్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది, కానీ మనం సప్లై చేసింది 19 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ వెన్ వీ సప్లైడ్ 19 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను. సో అందుకని మినిమం మనం సప్లై చేయాల్సింది ఏంటి, కనీసం 20 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ సప్లై చేయాలని నేను అంటున్నాను ఈ ఎగ్జాంపుల్లో. సో అలా ఎట్ వాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్స్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ threshold frequency. So the answer is threshold frequency. So a particular frequency daggara, suppose if mu is the threshold frequency, so at h mu value or mu naught is the threshold frequency, at E is equal to h mu naught, at E is equal to h mu naught, the photoelectric effect starts. When we supply this amount of energy h mu naught for the metal, then the photoelectric effect starts. So here the threshold frequency is the minimum frequency at which the photoelectric effect starts. అంటే ఆ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నప్పటి నుండి మన ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో బిలో విచ్ దెర్ ఈజ్ నో ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, అంటే అంతకన్నా తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ, అంతకన్నా తక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. ద మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ బిలో విచ్ దెర్ ఈజ్ నో ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో అంటే మనము మినిమం 20 సప్లై చేయాలని అంటున్నాను. సో 20 సప్లై చేసామనుకోండి, సో టోటల్ ఎనర్జీ అనేది కూడా ఎమిషన్కే యూజ్ అవుతుంది, బాండ్ బ్రేక్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది జీరో. ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది జీరో. అంటే హెచ్ వెన్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్, ద కైనెటిక్ ఆల్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఎజెక్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఓన్లీ. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది జీరో అయిపోతుంది. కాబట్టి మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పుకున్న ఈక్వేషన్ ప్రకారం E ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఫంక్షన్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ హెచ్ మ్యూ దగ్గర మ్యూ నాట్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమని తీసుకుంటాం, జీరో అని తీసుకుంటాం. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ జీరో when mu is equal to mu naught. Why? Because this is the minimum frequency when the photoelectric effect starts. So h mu naught is equal to work function plus 0. So W is equal to h mu naught is the minimum energy. This is the minimum energy required to eject the electron from the atom every time. So total ga h mu naught వర్క్ ఫంక్షన్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి h mu naught వచ్చింది. సో ఈ వాల్యూని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే h mu is equal to h mu naught plus half mv². అంటే మనకు మ్యాక్సిమం ఎంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ v when the velocity is maximum then the kinetic energy is maximum. సో అలా v maximum మనం తీసుకుంటున్నాం. సో half mv² is equal to h mu minus h mu naught.
సో హాఫ్ mv స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h ఇంటూ మ్యూ మైనస్ మ్యూ నాట్. సో ఇది అనేది ఈ ఈక్వేషన్ని ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. హాఫ్ mv మ్యాక్సిమం స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h ఇంటూ మ్యూ మైనస్ మ్యూ నాట్. ఇక్కడ m అనేది మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, v అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్, h is the Planck's constant, mu is the frequency, instantaneous means any particular frequency, but mu naught is the threshold frequency at which the photoelectric effect starts. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ మనం సో మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం చూడండి. సో E ఈజ్ ఈక్వల్ టు hv ఎనర్జీని సప్లై చేస్తున్నాం. సో టోటల్గా టోటల్ ఎనర్జీ అనేది ఒక సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే మనకి 2 వేస్గా యూజ్ అవుతుంది. సో W అనేది వర్క్ ఫంక్షన్, ఎజెక్టింగ్ దస్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ యూజ్డ్ టు eject the electron from the metallic surface, and remaining part is the kinetic energy. మనం చెప్పింది చూడండి, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు energy of the photon is equal to work function plus kinetic energy, h mu is equal to W plus half mv square. So here mass, m is the velocity. So next ఇక్కడ మనం వర్క్ ఫంక్షన్ని, థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీని డిఫైన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ద ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్. టోటల్గా హాఫ్ mv మ్యాక్సిమం స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h ఇంటూ మ్యూ మైనస్ మ్యూ నాట్. Work function is the energy utilized to free the electron from the metallic surface, that is h mu naught. And the threshold frequency is the minimum frequency below which there is no photoelectric emission, is the threshold frequency. Now we go for the laws of photoelectric effect. What are the laws? So మనకి ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద మెటాలిక్ సర్ఫేస్ పర్ సెకండ్, అంటే ఒక సెకండ్కి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవుతున్నాయి. సో మెటాలిక్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవుతున్నాయి కదా, వెన్ ద లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ద మెటాలిక్ సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎమిటింగ్. సో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక సెకండ్కి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవుతున్నాయి అనేది మెయిన్గా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్. అంటే మనం లైట్ ఇంటెన్సిటీని పెంచితే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్, if the intensity of the light is less, then less number of electrons will be emitted from the metallic surface. Next, minimum frequency at which photoelectric effect starts, or it which cause the photoelectric effect, is called threshold frequency. And ఈ threshold frequency అన్ని మెటల్స్కి ఒకే రకంగా ఉండదు, ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ చేంజ్ ఫ్రమ్ వన్ మెటల్ టు అనదర్ మెటల్. మనం చెప్పుకున్నాం జింక్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం అనేది రకరకాల మెటల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ప్రతి మెటల్కి కూడా ఒకే థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదు. సపోజ్ ఒకటి 20 హెర్ట్జ్కి స్టార్ట్ అవుతే ఇంకొక మెటల్కి 30 హెర్ట్జ్ నుంచి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మెటల్. మెయిన్లీ ద థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ ద డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఆర్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటల్ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఎమిట్ అవుతున్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఈ ప్రాసెస్లో ఎంత వెలాసిటీ తోటి మనకి ఎమిట్ అవుతున్నాయి అనేది మెయిన్గా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ, అంటే ఇంటెన్సిటీ పైన డిపెండ్ అయి ఉండదు. ఓన్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటల్. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ. అంటే ఇంటెన్సిటీ ఎలా ఉన్నా మనకి వెలాసిటీ మీద ప్రభావం చూపదు. ఓన్లీ మనం ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ చేస్తే వెలాసిటీ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ చేంజ్ with respect to the frequency and the nature of the metal. So next, kinetic energy of the electrons depends on the frequency of the radiation. మనం ఇక్కడ చెప్పుకుందే వెలాసిటీ అంటే నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుందంటే హాఫ్ mv స్క్వేర్, అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టైప్ ఆఫ్ ద మెటల్. సో ఇక్కడ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ అనేది ఇన్స్టంటేనియస్ ప్రాసెస్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు జరుగుతున్నాయి కదా. సో ఇది ఫాస్ట్గా జరిగే ప్రాసెస్. అంటే ఇన్సిడెంట్స్ అయిన తర్వాత బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవ్వడానికి కొంత టైం పట్టడం అనేది ఏమి ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ ప్రాసెస్, ఇన్స్టంటేనియస్ ప్రాసెస్. అంటే టైం లాగ్ అనేది
ఉండదు. దెర్ ఈస్ నో టైమ్ ల్యాగ్ బిట్వీన్ ద ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఒకవేళ ఉన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ నానో సెకండ్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్. ఇట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ నానో సెకండ్స్. అందుకని ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద ఇన్స్టంటేనియస్ ప్రాసెస్. అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్. మెటాలిక్ సర్ఫేస్ యొక్క టెంపరేచర్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉండదు. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ పర్ 1 second ఆర్ రేట్ ఆఫ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మెటల్. నెక్స్ట్ ద ఫైనల్ టాపిక్ ఈజ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం మనం ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ని? సో ఫస్ట్ చూడండి, టు కంపేర్ ద ఇల్యూమినేటింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద 2 sources. సపోజ్ 2 లైట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, వీటి ఇల్యూమినేటింగ్ పవర్ని మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే, సో రెండింటిని మనం ఒక మెటాలిక్ సర్ఫేస్ మీద మనం ఇన్సిడెంట్ చేసామనుకోండి, ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ ఎమిట్ అవుతాయో దాన్ని బట్టి మనం ఇంటెన్సిటీ తెలుసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ సోర్స్ ఇఫ్ 10 electrons are emitted and for the second source suppose 5 electrons are emitted, then this source has more intensity compared to this one. సో ఎందుకని ఇక్కడ ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అయ్యాయంటే ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు, అంటే ఇల్యూమినేటింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సోర్స్ ఈస్ మోర్ కంపేర్ టు అనదర్ వన్. సో ఇది ఫస్ట్ వన్, టు కంపేర్ ద ఇల్యూమినేటింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద 2 sources. అండ్ వీ యూస్ దిస్ వన్ ఇన్ బర్గ్లర్ అలారమ్స్లో యూస్ చేస్తాం, కౌంటింగ్ సిస్టంలో యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టెలివిజన్ కెమెరాలో. అండ్ ఎందుకని యూస్ చేస్తామంటే ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఆప్టికల్ ఇమేజ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్. ఆప్టికల్ ఇమేజ్ని ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్గా కన్వర్ట్ చేయడానికి మన టీవీలో కెమెరాలో యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్కి కూడా మన ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ని యూస్ చేస్తున్నాం. అండ్ ద ఫోటో సెల్స్ అంటే మనకి ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ని యూస్ చేసి మనము తయారు చేసే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. దట్ ఫోటో సెల్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ ఆటోమేటిక్ డోర్ ఓపెనర్స్ అండ్ ఫైర్ అలారమ్స్. మనకు షాపింగ్ మాల్స్లో చూస్తుంటాం ఆటోమేటిక్ డోర్ ఓపెనర్స్, ఫైర్ అలారమ్స్లో కూడా యూస్ చేస్తాం. అండ్ యూస్డ్ ఇన్ ఫోటోమెట్రీ. సో ఫోటోమెట్రీలో కూడా యూస్ చేస్తున్నాం. యూజ్డ్ యాజ్ మైక్రోమీటర్ టు మెజర్ ద కరెంట్ మెజర్ చేయడానికి మైక్రోమీటర్గా కూడా ఫోటో సెల్స్ని ఆర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనే ప్రాసెస్ని మనం యూస్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఫైనల్లీ ఇన్ రీప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సౌండ్. సో సౌండ్ రీప్రొడక్షన్కి కూడా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ని యూస్ చేస్తున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ important applications of photoelectric effect. Thank you.